Okay, good morning students. Now in this video we are going to discuss about twofold effects, effect number 1 and effect number 2. Okay, in this video now we will discuss transactions. We will practice in transactions. In last video we have seen rule number 3, rule of nominal account. We have seen debit all expenses and losses and credit all incomes and profits, gains. Okay, now student, you have three options whenever there is a transaction in exam, and if you have to decide twofold effects, then you have three choices. Now two choices we have already discussed. In effect number 1, we can write debit what comes in or debit the receiver. Out of two, we have to select any one. And in credit, in effect number 2, we have two choices: credit what goes out or credit the giver. Out of two, we have to select any one. Okay, but student, now we have one more choice. Clear? Because we have learned rule number 3 now. So we have one more choice. Now we have to select out of 3 for effect number 1. If you can apply debit what comes in, if anything comes in, but if nothing comes in, then you can apply other rule, debit the receiver. And if there is no receiver, if there is no one, then you can apply the third one, debit all expenses and losses. Okay, out of three you have to select any one. Okay, so you have three choices. Out of three, you can select any one of them. And so for effect number 2, student, for effect number 2, you have three choices. Out of three, you have to select any one. Okay, so I am sure that is quite easy for you. We have already practiced first two rules. Now it's time for rule number 3. Okay, so today, student, I am going to show you some transactions in which we have to apply all the three rules, and we have to select any one of them. Okay, here we go, students. Example number 1. Let's start with first example. Today we will practice in rule number 3, student. So our main focus will be in rule number 3. Okay, let's start with 1. Paid salary of rupees 5,000 by cash. Okay, so salary of 5,000 by cash. Now student, you have to decide effect number 1. Let's decide effect number 1 first. But let's write down our three choices below effect 1 and effect 2. It is just for your understanding. In exam, you don't have to draw like this, but you just have to write effect 1 and effect 2. But this is for your understanding. Now student, I already told you that you have to select any one out of three. Okay, so let's read question. What is the question, student? Paid salary of rupees 5,000 by cash. Okay. Now tell me what will be effect number 1. Okay, what will be our effect number 1? Now student, in effect number 1, we have three choices. Debit what comes in. If that is not applicable, then we can use debit the receiver. And if debit the receiver is also not applicable, then we have last choice, that is debit all expenses and losses. Then student, just tell me in effect number 1, which one we can select. Okay, now first let's start with debit what comes in. Is there anything comes in the business, student, in this transaction? No. Okay, so debit what comes in cannot be applied here. Okay, so rule out. Okay, forget that.
Focus on second now. Debit the receiver. Is there name of any person in this sentence? No. There is no one who can be called a receiver. આપણે કોઈને કાંઈ ઉધારમાં તો આપતા નથી સ્ટુડન્ટ, એટલે રિસીવર તો કોઈ છે નહીં આમાં. ઓકે, તો પહેલા બે રૂલ અપ્લાય નથી થતા. ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. Debit the receiver is also not applicable. Then there is last choice for us. We have to select out of that debit all expenses and losses. Okay, is there any expense, student? Do you find any expense in the sentence? Yes. Which one? Salary. Yes, salary is the expense, student. Clear? Because when you pay salary to your staff, that becomes your expense. Clear? Salary is an expense of the business. If you want their services, you have to pay for that services. Okay, so salary is an expense. So in effect number one, you have to write like this. Yes, this is the sentence you will write in exam. Salary is the expense. Yes, which rule we have applied? Yes, rule number 3, rule of nominal account. Debit all expenses and losses, that we have applied. Okay, so effect number 1 is over, student. Now let's decide effect number 2. Okay, now what is effect number 2? Student, let me repeat that. In effect number 1, you have to write like this. Salary is the expense. Suppose sometimes instead of salary there may be any other expense like advertisement. So you can write that advertisement is the expense. If you pay interest, then you can write interest is the expense. Okay, if you pay rent, then you can write rent is the expense. Okay, whatever your expense is, you have to write. Okay, and then you can attach the words is the expense. Okay, so salary is the expense here. Salary is the expense of business. So our effect number 1 is over. Salary account is there. Now student, effect number 2. Okay, now tell me what to select in effect number 2. In effect number 2, we have 3 choices. Let's decide one by one. Okay, credit what goes out, credit the giver, and credit all incomes. Now student, there is no income first of all, because it is an example of expense. So expense and income cannot come together. So last one is ruled out. Credit the giver, there is no name in this sentence, student. So no one is the receiver and no one is the giver. So credit the giver is also not applicable. And credit what goes out. Think about it. Is there anything goes out? Yes. Student, as a salary, what do we pay? Salary is paid by cash, isn't it? Yes. So cash goes out because there is a word paid, and by cash word is also there in the sentence. So you can easily understand that cash goes out. Okay. So in effect number 2, we can write cash goes out. Okay, so rule number 1 we have selected. In effect number 1, credit what goes out. Okay, so there is a combination of rule number 3 with rule number 1. Okay, so in effect number 1 we have selected debit all expenses, and in effect 2 we have selected credit what goes out. Okay students, so I am sure you will understand. Whenever there is any expense, you can write like this. Expense will come in effect number 1, and if you pay cash, then cash goes out will come in effect number 2. Sometimes we pay by check also, then we can use the word bank. Okay, now let's take one more example, student, to understand it in better way. Yes, here it is on your screen, student. Just read the sentence. Paid rent of ₹5,000 by cash. Yes, paid rent of ₹5,000 by cash. Okay, now student, it is just like transaction number 1, isn't it? Instead of salary, there is other expense, rent. Okay, so paid rent by cash. Now in effect number 1, student, what do we write? Which one is applicable? Debit what comes in, debit the receiver, or debit all expenses and losses? Yes, you are right, student. The last one is applicable because rent is our expense. Okay, so we are paying rent to our landlord, so rent becomes our expense. So in effect number 1, the last one is applicable.
Okay, so we can write like this. The rent is the expense. Okay, so we are applying the last one. Rent is the expense. Okay, done. Now student, in effect number 2. Effect number 2 is same. You can easily decide because you have already sold transaction number 1. Student, rent is paid by cash, so we can say that cash goes out. So first one is applied here. Yes, so credit what goes out is applicable. So in effect number 2 we can write cash goes out. Okay, so debit all expenses and credit what goes out. It is a combination of these two rules. Okay, so rent account and cash account. Okay, so student, I think number two, number two is very simple for you now. Okay. One more example, student. Number 3. Yes, number 3 is also very interesting, student. Paid rupees 5,000 for advertisement by check. Okay. So our transaction is we are paying advertisement expense. Now, student, you know that in business we have to advertise for uh, good earnings, more sales. Okay, so advertisement is very useful. Now here we are paying how much? Yes, 5,000 by check. Okay, students. So can you just tell me effect number 1? We have three choices: debit what comes in, debit the receiver, and debit all expenses. Which one to apply? Yes, debit all expenses and losses. I think that is applicable because there is a advertisement word in the sentence, so that is our expense. Advertisement is an expense just like salary and rent. Okay, so in effect number 1 we can write advertisement is the expense. Okay, so effect number 1 is over. Now effect number 2 is different, student. Here we are paying check, we are not paying cash. So we cannot write cash goes out, but we are paying money by check. Now, student, you already learned that whenever you pay money by check, who makes payment on your behalf? Yes, bank. Bank makes payment on your behalf. So you can say that bank will give money. Okay, so bank becomes the giver. Yes, so we can apply credit the giver rule in for effect number 2. Who is the giver, student? Yes, bank is the giver. Okay, so whenever there is a word check, student, we have to write bank is the giver. જ્યારે જ્યારે આપણે કોઈને ચેક આપીએ તો આપણી બદલે કોણ પૈસા આપે? બેંક. ચેક આવે સ્ટુડન્ટ તો બેંક ઇઝ ધ રિસીવર લખાય ને આપણે કોઈને ચેક આપીએ તો બેંક ઇઝ ધ ગીવર એવું લખી શકાય. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ આમાં રૂલ નંબર 3 અને રૂલ નંબર 2 નું કોમ્બિનેશન થયું છે. ઓકે, ડન. So advertisement is the expense and bank is the giver. Okay, so transaction number 3 is very simple, student. Okay, so you know about expenses. Let's take one more example. Yes, purchased stationery of rupees 5,000. Okay, so now you know that, student, in business we need stationery, we need pen, paper, pencils. Clear? So we need stationery time to time. Okay, so stationery is an expense. Whenever you buy stationery, stationery is not an asset, student. So we cannot write stationery comes in because stationery is not assets. Debit what comes in rule is applicable only for assets and goods. Now stationery is neither assets nor goods, but stationery is an expense. So debit all expenses and losses. That rule is applicable. Okay, so write down, student. You can write in effect number 1 like this. Yes, stationery is the expense. Okay, stationery is the expense of the business. So we have to debit. We have to take stationery in effect number 1. But student, what about effect number 2? સ્ટુડન્ટ ઇફેક્ટ નંબર 2માં અહીંયા બાય કેશ કે બાય ચેક વર્ડ નથી લખ્યો, પણ કોઈ પાર્ટીનું નામ બી નથી આપ્યું સ્ટુડન્ટ. તો કોઈ પાર્ટીનું નામ ન આપ્યું એટલે ઓબ્વિયસલી ઉધારમાં તો લીધું નથી આપણે, અને ઉધારમાં ન લીધું હોય એટલે ઓબ્વિયસલી કેશથી જ લીધું હોય. ઓકે, એટલે કાંઈ વર્ડ ન આપ્યો હોય એટલે આપણે સમજી જવાનું કે કેશ જ આપ્યું હશે. કેશથી પેમેન્ટ થયું એટલે ઇફેક્ટ 2માં આપણે લખી શકીએ
cash goes out. Okay, so stationery is the expense, and effect number 2, cash goes out. Okay, so there is a combination of rule number 3 with rule number 1. Okay, so whenever there is any expense, any expense, then you can take that in effect number 1. Okay, or losses. One more example, student. Paid electricity bill of 4,000 by check. Okay, so we have paid our electricity bill of rupees 4,000 by check. Same transaction, just like uh, we did it once. Here, what is the name of expense, student? Yes, electricity. Okay, so electricity is our expense. So you can write in effect number 1 that electricity is the expense and we are paying it by check. So in effect number 2, we can write bank is the giver. Okay, so bank becomes the giver because money will be paid by bank. Our bank balance will decrease. So bank becomes the giver. જ્યારે જ્યારે bank balance ઘટે સ્ટુડન્ટ એટલે bank giver થાય. આપણે વાત થઈ હતી બેંકના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપણે જોઈ લીધા. ચાલો, તો એક્સપેન્સીસ ગમે ત્યારે આવે ને સ્ટુડન્ટ એટલે ઇફેક્ટ 1માં જ લખવાનું. સેલરી હોય તો સેલરી ઇઝ ધ એક્સપેન્સ, રેન્ટ હોય તો રેન્ટ ઇઝ ધ એક્સપેન્સ, સ્ટેશનરી હોય તો સ્ટેશનરી ઇઝ ધ એક્સપેન્સ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇઝ ધ એક્સપેન્સ. ટેક એની એક્સપેન્સ, કોઈ પણ એક્સપેન્સ ઇફેક્ટ 1માં આવશે. અને જો તમે એમાં બે જ હોય, કાં તો કેશથી આપતા હો તો કેશ ગોઝ આઉટ આવે, અને ચેકથી આપતા હોય તો બેંક ઇઝ ધ ગીવર આવે. બરોબર, જનરલી આપણે એક્સપેન્સ કેશ અથવા ચેકથી આપતા હોય. આ ઘણીવાર ઉધાર બી હોઈ શકે સ્ટુડન્ટ. ઘણીવાર આપણે એક્સપેન્સના પૈસા ઉધાર રાખ્યા હોય, બાકી રખાવ્યા હોય, તો કોક ગીવર બની જાય. તો અહીંયા જે પાર્ટી આપણને ઉધાર આપ્યું હોય એનું નામ ઇફેક્ટ 2માં લખી શકાય. ઓકે, પણ જનરલી મોટા ભાગે તો કેશ કે ચેકથી પેમેન્ટ થતું હોય છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આઈ એમ શ્યોર કે તમને આ એક્સપેન્સ રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. યુ કેન ઇઝીલી રાઇટ ઇટ ઇન એક્ઝામ. ઓકે, ચલો હવે સ્ટુડન્ટ આપણે થોડાક લોસના એક્ઝામ્પલ લેવાના છે. જેમ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, સેલરી, બધા એક્સપેન્સ છે. જેમ એક્સપેન્સ ડેબિટ થાય સ્ટુડન્ટ, એમ લોસ પણ ડેબિટ થાય. જો બિઝનેસમાં કંઈ લોસ થયો હોય સ્ટુડન્ટ, તો એને પણ આપણે ઇફેક્ટ નંબર 1માં લખતા હોઈએ છીએ. ઓકે, જેમ મેં તમને સમજાવ્યું આગળના વિડીયોમાં કે બિઝનેસમાં ઘણીવાર લોસ બી થતા હોય છે. જેમ કે લોસ બાય ફાયર, લોસ બાય રેઇન, લોસ બાય થેફ્ટ, લોસ બાય એક્સિડન્ટ, કોઈ પણ લોસ હોય સ્ટુડન્ટ એટલે ઇફેક્ટ નંબર 1માં આપણે લખવો પડે. જો જેમ કે આ એક એક્ઝામ્પલ છે, જો બહુ ઇઝી છે સ્ટુડન્ટ. ગુડ્સ ઓફ 500 બર્ન્ડ બાય ફાયર. ઓકે, ચાલો, તો આપણી જે શોપ છે એમાં સ્ટુડન્ટ આગ લાગી ગઈ, બરાબર, અને ગુડ્સ બળી ગયો. કેટલાનો ગુડ્સ બળી ગયો? 500. ઓકે, તો આપણને એ લોસ થયો સ્ટુડન્ટ, બરાબર. આ કોઈ ખુશ થવા જેવી વાત તો છે નહીં, બરાબર. ગુડ્સ બળી જાય તો એનાથી બિઝનેસને પ્રોફિટ તો ઓબ્વિયસલી નો જ થાય સ્ટુડન્ટ. તો આ આપણે એમ કહીએ કે ને કે ભાઈ 500 રૂપિયાની મને ખોટ ગઈ, બરાબર. ગુડ્સ બળી જાય એટલે લોસ જ જાય આપણને. ઓકે, સો વી કેન સે દેટ દેર ઇઝ અ લોસ ઓફ ₹500. અને લોસ પણ ઇફેક્ટ નંબર 1માં જ આવે. જેમ એક્સપેન્સ ઇફેક્ટ નંબર 1માં આવે સ્ટુડન્ટ, એમ લોસ બી ઇફેક્ટ નંબર 1માં જ આવે. પણ સ્ટુડન્ટ અહીંયા લોસનું નામ તમારે લખવું પડે ઇફેક્ટ નંબર 1માં. જેમ ઓલામાં કેમ આપણે સેલરી હોય તો લખતા કે સેલરી ઇઝ ધ એક્સપેન્સ, તો અહીંયા લોસ છે પણ લોસનું નામ લખવું પડે. ઓકે, તો અહીંયા ફાયરથી લોસ થયો છે સ્ટુડન્ટ એટલે આપણે એને નામ આપી શકીએ લોસ બાય ફાયર. ઓકે, તો ઇફેક્ટ નંબર 1માં તમે લખી શકો લોસ બાય ફાયર. આમાં બીજું કંઈ લખવાની જરૂર નથી સ્ટુડન્ટ. લોસ બાય ફાયર ઇઝ ધ લોસ ઓફ ધ બિઝનેસ, એવું લાંબુ નથી લખવાનું. ખાલી લોસના કેસમાં ખાલી લોસનું નામ જ લખવાનું, બીજું સેન્ટેન્સ આખું લખવાની જરૂર નથી. લોસ બાય ફાયર, જેમ કે ચોરી થઈ હોય તો લખવાનું લોસ બાય થેફ્ટ, લાઈક ધેટ. ઓકે, સો યુ કેન જસ્ટ રાઇટ લોસ બાય ફાયર. ઓકે, ચાલો, તો લોસ બાય ફાયર થઈ ગયું ઇફેક્ટ 1. આમાં કયો રૂલ અપ્લાય કર્યો સ્ટુડન્ટ? સેમ થર્ડ રૂલ જ આપણે અપ્લાય કર્યો છે, રૂલ ઓફ નોમિનલ અકાઉન્ટ. ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સીસ એન્ડ લોસીસ. જેમ એક્સપેન્સ ઇફેક્ટ નંબર 1માં આવે સ્ટુડન્ટ, એમ લોસ પણ ઇફેક્ટ નંબર 1માં જ આવે. તો આપણે લખવાનું લોસ બાય ફાયર.
ઓકે, ચાલો ઇફેક્ટ ટુમાં શું લખશું સ્ટુડન્ટ? ચાલો આપણી પાસેથી શું જાય છે પહેલાં તો આ ત્રણમાંથી કયો રૂલ અપ્લાય કરશું? ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ આવશે, કે ક્રેડિટ ધ ગીવર આવશે, કે ક્રેડિટ ઓલ ઇન્કમ્સ આવે? હવે જો સ્ટુડન્ટ આમાં ઇન્કમ તો કાંઈ છે નહીં, બરોબર? આમાં ઇન્કમ તો કાંઈ થતી નથી. આગ લાગે એમાં ઇન્કમ થોડી થાય. કોઈ ગીવર બી નથી, કારણ કે કોઈનું નામ નથી આપ્યું સ્ટુડન્ટ, એટલે કોઈ ગીવર પણ નથી. તો એટલે એ બે રૂલ તો રૂલ આઉટ થઈ જાય છે. તો પછી એક જ રૂલ બાકી રહ્યો સ્ટુડન્ટ, ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ. વોટ ગોઝ આઉટ, શું બહાર જાય છે? ગુડ્સ. હવે ઘણા કે ગુડ્સ બહાર ક્યાં જાય છે સ્ટુડન્ટ? બળી જાય છે. અરે બળી જાય છે એટલે આપણે એમ સમજવાનું કે આપણી પાસેથી ગયો, એમ ગુડ્સ બળી ગયો કે ચોરાઈ ગયો એટલે બિઝનેસમાંથી તો ગયો કે નહીં? બિઝનેસમાંથી એ 500 રૂપિયાનો ગુડ્સ પરમેનન્ટલી આપણે ગુમાવ્યો, બરોબર? એટલે આપણી પાસેથી ગુડ્સ ગયો એટલે બહાર જવો એમ જો એવું જરૂરી નથી સ્ટુડન્ટ. એટલે વેચીએ તો જ ગુડ્સ બહાર જાય એવું નથી. બળી જાય તો પણ આપણી પાસેથી તો જાય છે. એટલે આપણે ઇફેક્ટ ટુમાં લખી શકીએ કે ગુડ્સ ગોઝ આઉટ. ઓકે, એટલે ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ એ રૂલ આપણે અપ્લાય કરશું આમાં. યસ, સો ઇન ઇફેક્ટ નંબર 2 યુ કેન રાઇટ that goods goes out. Okay students, so I am sure that you can also deal with loss. Just like expense, loss will come in effect number 1. Okay students, so that is also over. Now let's take one more example of loss. Yes, here we are. There is transaction number. Actually it should be 6. By mistake I have written 5. You read it as a 6. Goods of 1500 stolen away. Okay, so goods is being stolen by someone. So it is also a loss one. જેમ આગ લાગે તો નુકસાન થાય, તો ચોરી થાય તો એનાથી કંઈ ફાયદો થોડો થાય શું? આગ લાગવી, ચોરી થવી, આ બધા લોસના ઇન્સિડન્ટ્સ છે, બરોબર? ઓકે, આમાંથી કંઈ આપણને પ્રોફિટ તો થાય નહીં સ્ટુડન્ટ, લોસની વાત છે. ઓકે, તો આમાં કયો રૂલ અપ્લાય કરશું ઇફેક્ટ 1માં? યુ હેવ 3 ચોઇસીસ સ્ટુડન્ટ. ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન, ડેબિટ ધ રિસીવર, and debit all expenses and losses. Okay, તો debit what comes in તો આવે નહીં સ્ટુડન્ટ, આમાં કંઈ અંદર આવતું નથી. ડેબિટ ધ રિસીવર કોઈ છે નહીં, કોઈનું નામ નથી. તો પછી એક જ બાકી રહ્યું સ્ટુડન્ટ, લોસ. ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સીસ એન્ડ લોસીસ. પણ એ લોસનું નામ લખવું પડે સ્ટુડન્ટ આપણે. જેમ લોસ બાય ફાયર હોય તો આને આપણે બીજું નામ આપશું. ધીસ ઇઝ લોસ બાય થેફ્ટ. સો યુ કેન રાઇટ ઇન ઇફેક્ટ નંબર 1 loss by theft. Okay, effect number 1. Now what will be effect number 2? So effect number 2 is same. આપણે શું જાય છે? બિઝનેસમાંથી ગુડ્સ ચોરાઈ ગયો એટલે ગુડ્સ બહાર જાય છે, બરોબર? આપણી પાસેથી જાય છે સ્ટુડન્ટ. તો ઇફેક્ટ 2માં આપણે લખી શકીએ કે ગુડ્સ ગોઝ આઉટ. ઓકે, સો ઇન ઇફેક્ટ નંબર 2 we can write goods goes out. Okay, so I am sure this is very clear. Effect 1 loss by theft, and effect 2 goods goes out. Okay, so that is done. Now student, one more example. Sorry, it was last. So student, I am sure you have learned rule number 3. But student, we have taken only examples of losses and expenses. Now in next video I will teach you examples of incomes, that if there is any income, how to deal with it, isn't it? Okay student, take care.